Si tienes dinero invertido, los próximos 90 días van a definir tu futuro financiero. Why no estoy exagerando? Mira, hace 3 semanas recibí un mensaje de un seguidor que me partió el alma. Me decía, perdí el 40% de mis ahorros en 2 semanas, ¿qué hago ahora? Why literal, cuando 6 ese mensaje, supe que tenía que hacer este video. Porque lo que está pasando ahora mismo en los mercados no es normal. Why la mayoría de la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Déjame mostrar algo. En febrero de 2026, el S&P 500 cayó un 15% en solo unos días. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pasó algo así? En 2020, con la pandemia. Pero aquí está lo brutal. Esta vez no hay un virus, no hay una guerra nueva, no hay un banco quebrando. Entonces, ¿qué está pasando? Why ojo, no vayan aquí a asustarte. Vayan a preparar. Porque mientras todo el mundo entra en pánico, hay gente que está protegiendo su dinero. Why hay otros, escucha bien, que están posicionados para cuando esto pase. Pero la diferencia entre unos y otros no es suerte. Es información. Y estrategia. Imaginate esto. Carlos, 32 años, ingeniero, tenía $50,000 invertidos en acciones tecnológicas. Todo iba bien hasta marzo. Un día despierta, revisa su app de inversiones. Y vi que está en rojo por $9,000. Su primera reacción, como la de todos, fue vender todo. Literal quería sacar hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y el miedo en los mercados es contagioso. Pero aquí viene lo interesante. Antes de vender, Carlos hizo algo que el 90% de la gente no hace. Me escribió. Me preguntó. ¿Es momento de salir? Y mi respuesta lo sorprendió. Lo dije. Depende, ¿por qué invertes en primer lugar? Y ahí está el problema. La mayoría de nosotros invertimos porque alguien nos dijo. Las acciones siempre suben a largo plazo. O porque vimos videos de gente ganando miles de dólares en cripto. Pero nadie, nos enseñó qué hacer cuando todo se. Y esa falta de educación nos cuesta caro. Mira los números. Según un estudio reciente, el 63% de los inversionistas nuevos que entraron al mercado entre 2023 y 2025 vendieron en pérdida durante las primeras caídas fuertes. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un plan. Solo tenían esperanza. Y la esperanza sin estrategia es un desastre esperando pasar. Entonces, ¿qué lo dije a Carlos? Lo dije. Antes de tocar nada, necesitas responder 3 preguntas. 1. ¿Necesitas ese dinero en los próximos 12 meses? 2. ¿Entiendes en qué invertiste? 3. ¿Cuál es tu horizonte de tiempo real? Y cuando respondió, todo cambió. Resulta que Carlos no necesitaba ese dinero. Lo estaba ahorrando para una casa, pero la quería comprar en 2 años mínimo. Y aunque había invertido en tecnológicas, no tenía idea de qué empresas tenía exactamente. Solo había seguido una recomendación de TikTok. ¿Te suena familiar? Aquí es donde empezó su protección real. Porque proteger tu dinero en un crash no significa vender todo y esconderte. Significa entender que tienes, porque lo tienes, y que hacer según tu situación. Y eso, literal, nadie te lo enseña. Ahora, déjame ser directo contigo. Si estás viendo este video,
es porque una de dos. O ya perdís dinero y estás buscando respuestas. O sabes que algo no anda bien y quieres proteger antes de que sea tarde. Y ambas son razones válidas. Pero el tiempo se acaba. ¿Por qué digo que los próximos 90 días son críticos? Porque históricamente, cuando los mercados can así de rápido, hay un periodo de volatilidad extrema que puede durar entre 2 y 4 meses. Durante ese tiempo, la gente toma las peores decisiones de su vida financiera. Venden en el punto más bajo. Compran cosas por pánico. Se meten en inversiones seguras, que resultan ser estafas. Y lo peor de todo es que después, cuando todo se calma, se dan cuenta de que perdieron oportunidades históricas. Porque escucha esto. Cada crash de la historia ha sido seguido por una recuperación. Cada uno. Pero solo ganan los que sobreviven al crash. Y sobrevivir no es suerte. Es preparación. Volvemos a Carlos. Lo arman plan en 3 fases. Phase 1. Pausa. No tocar nada por 72 horas. ¿Por qué? Porque las decisiones emocionales son las más caras. Phase 2. Revisión. Ver exactamente qué tenía, cuánto había perdido realmente, y separar lo que era perdida en papel de perdida real. Phase 3. Acción. Pero acción estratégica, no reactiva. Y aquí viene algo que va a sonar controversial, pero es la verdad. El problema no es el crash. El problema es que invertís sin entender el riesgo. Punto. Los mercados siempre han caído. Y siempre van a caer. Eso es parte del juego. Pero a nosotros nos vendieron la idea de que invertir es poner tu dinero y olvidar. Y eso es mentira. Invertir es activo. Require revision. Require adjusts. Require que sepas que hacer cuando las cosas se ponen feas. Y no te enseñan eso, no es tu culpa. Pero ahora que lo sabes, es tu responsabilidad. Después de las 72 horas, Carlos revisó todo. Descubrió que de sus $50,000, 22,000 estaban en solo 3 empresas tecnológicas. 3. Eso no es diversificación. Eso es apostar. Y cuando una de esas empresas cayó 32%, su portafolio se desplomó. Pero también descubrió algo más. Tenía $12,000 en un fondo indexado que aunque había caído, estaba mucho más estable. Y tenía 8,000 en bonos que apenas se habían movido. El problema no era que todo estaba mal. El problema era la proporción. Tenía demasiado en el lugar equivocado para su nivel de tolerancia al riesgo. Entonces hicimos algo simple pero poderoso. Rebalanceamos. No vendimos todo, no compramos nada nuevo, solo movimos piezas. Redujimos la exposición a tecnológicas del 44% al 28%. Aumentamos bonos del 16 al 25% y dejamos el resto en fondos indexados diversificados. ¿El resultado? En las siguientes 3 semanas, mientras el mercado seguía cayendo, Carlos dormía tranquilo, porque sabía que su dinero estaba protegido según su situación real, no según lo que YouTube le decía, no según el miedo, según su plan. Y ojo, esto no termina aquí, porque protegerte del crash es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es aprovechar lo que viene después. Y aquí es donde la mayoría falla, porque cuando el mercado cae, todo el mundo piensa en protección, pero nadie piensa en oportunidad. Y te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. Los crashes son donde se construyen las fortunas reales. Mira, en 2008, durante la crisis financiera, Warren Buffett invirtió $5,000 millones en Goldman Sachs. ¿Por qué?
porque sabía que el pánico crea descuentos. Y los descuentos son donde está el dinero real. Pero para aprovecharlos necesitas dos cosas: efectivo disponible y nervios de acero. Y aquí está el problema con Carlos y con el 90% de nosotros. No teníamos efectivo. Todo estaba invertido. Entonces, cuando las oportunidades llegaron, no pudimos hacer nada. Solo ver cómo otros compraban acciones a mitad de precio mientras nosotros rogábamos que las nuestras dejaran de caer. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos lo que yo llamo el fondo de oportunidad. Simple. El 10% de cualquier ingreso extra va directo a efectivo. No se toca, no se invierte. Solo espera. Espera el momento exacto donde todo el mundo está vendiendo por miedo. Y ahí, solo ahí, se mueve. Pero ojo, no se trata de adivinar el fondo. Eso es imposible.